Hello. Good morning, everyone. हॅलो, आवाज येतोय सगळ्यांना? हो मॅम. हा. बाकीच्यांना जॉईन व्हायला सांगा लवकर. हॅलो. Good morning, everyone. So let us start the lecture. It visible to you? Yes, ma'am. Okay. So we have seen about the central dogma of molecular biology, that is how DNA is converted into mRNA and from mRNA proteins are produced. Then three kinds of the RNA we have studied about the mRNA, rRNA and tRNA. Then the size of the RNA molecule. After that, synthesis of the RNA, the process is called as a transcription. So synthesis of RNA, it occurs during the process called as a transcription. So the process involves unwinding of the double stranded or double helical DNA. Then uh,
how this RNA is produced by using the complementary copy of the DNA. That is, DNA molecule. It is used as a template. And how the process begins? There is the free 3-OH group, free 3-OH end is there, and that is called as a growing end. So this 3 prime OH group, it brings about a nucleophilic attack on the incoming nucleotide. तर आपण ते एका व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला पाठवलेल्या व्यवस्थित कळतंय की कशा पद्धतीने ते लिंक बॉन्ड तयार होतात. तर त्यात तुम्ही बघितलेलं असेल, आठवते ना? जीटीपी मॉलिक्यूल असेल, सीटीपी असेल, तर तो ऍड होताना कसा होतोय? सिंगल मोनोफॉस्फेट इज ऍडेड अँड टू phosphate or pyrophosphate is released. In this way, there is the chain of nucleotides, that is a polynucleotide is formed. And the direction of synthesis is 5 prime to 3 prime. That is 3 prime end is the growing end. Then about the RNA polymerase enzyme, which are the requirements of the RNA synthesis. And the requirements are, first and important is the template molecule, that is nothing but the DNA molecule. And it is a double stranded. Uh, Initially, it is double stranded. It is made single stranded with the help of helicase enzyme. Okay, helicase means it bring about the unwinding. Then 4 ribonucleoside triphosphates are there: ATP, CTP, UTP, and GTP is there. Then magnesium ions are there. These are required for the stability. Then the next is about the this enzyme called as a RNA polymerase. It is called as a DNA dependent RNA polymerase because DNA molecule, it is used as a template. Then the enzyme, it forms a phosphodiester bond between the two ribonucleotides. Ribonucleotides मध्ये कुठला bond आहे? 3 prime to 5 prime phosphodiester bond is there. So RNA synthesis, one more thing is there, that is RNA synthesis does not require a primer. It does not require primer, just similar to the DNA replication. DNA replication requires a primer, while RNA synthesis, that is transcription, it does not require a primer. So this is the difference between the DNA replication and transcription. तर हे तुम्हाला इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे, हा नोट डाऊन करायचा आहे. डीएनए रिप्लिकेशन असेल, त्यानंतर ट्रान्सक्रिप्शन, ट्रान्सलेशन, सिंथेसिसची डायरेक्शन एकच आहे. कुठली सिंथेसिसची डायरेक्शन आहे? 5 प्राइम टू 3 प्राइम. Only the difference is DNA replication requires a primer and transcription does not require a primer. DNA replication तुम्ही प्रोसेस प्रोकॅरेटिक मधली स्टडी केली असेल टीवायला, तर त्याच्यामध्ये कुठला प्रायमर असतो सांगा? विच इज द प्रायमर युज्ड? RNA. कुठला प्रायमर असतो? मॅम रिपीट करा क्वेश्चन. ओके. In DNA replication, which is the primer used? Whether it requires a primer or not? लक्षात येते ना? टेम्पलेट वेगळा आहे आणि प्रायमर वेगळा आहे. टेम्पलेट म्हणजे काय? कॉम्प्लिमेंटरी बेसिस, त्याला कॉम्प्लिमेंटरी बेसिस ऍड होत जातात. म्हणजे डीएनएचा एक मॉलिक्युल असेल, ATGC बेस पेअरचा सिक्वेन्स आहे, त्याला कॉम्प्लिमेंटरी बेसिस ऍड होत जातात डीएनए रिप्लिकेशन मध्ये पण आणि ट्रान्सक्रिप्शन मध्ये पण. दोन्हीमध्ये सेम प्रोसेस आहे, फक्त डिफरन्स काय आहे दोन्हीमध्ये? तर डीएनए रिप्लिकेशन होताना डीएनए ला कॉम्प्लिमेंटरी कॉपी ज्यावेळेला ऍड होतीये, त्यावेळेला त्याच्यामध्ये ए आहे, ए ला कॉम्प्लिमेंटरी टी ऍड होतोय. पण तेच एमआरएनए मॉलिक्यूल तयार होताना म्हणजे ट्रान्सक्रिप्शन मध्ये काय होते? ए ला कॉम्प्लिमेंटरी काय ऍड होणार आहे? U. यू ऍड होणार आहे. देर इज नो थायमिन इन एमआरएनए. हा एकच डिफरन्स आहे त्याच्यामध्ये. त्यानंतर दुसरा डिफरन्स काय? सिंथेसिसचे डायरेक्शन तर सेमच आहे. दोन्हीकडे काय लागणार आहे आपल्याला? टेम्पलेट मॉलिक्यूल लागणार आहे. बट प्रायमर इज नॉट रिक्वायर्ड.
in case of mRNA synthesis, that is in case of transcription. In case of DNA replication, there is a need of primer molecule. So प्रायमर म्हणजे काय? इनिशियली फ्यू बेसेस आहेत हे. सुरुवातीचे थोडे जे बेसेस आहेत त्याला काय म्हणतात? प्रायमर आहे. आणि त्या प्रायमरलाच पुढे काय होतंय? कंटिन्युएशन होतंय. पुढचे न्यूक्लिओटाइड्स ऍड होत जातात. So it occurs in case of DNA replication but not in case of transcription. तर DNA replication मध्ये कुठला प्रायमर आहे हे तुम्ही वाचायचं आणि सांगायचं मला नेक्स्ट लेक्चर. So in E. coli, mRNA or single enzyme is there for synthesis of 3 types of RNA. So this is the difference between bacteria, archaea and eukaryotes. In case of eukaryotes, there are 3 different polymerases, that is RNA polymerase 1, RNA polymerase 2 and RNA polymerase 3. These are the 3 different RNA polymerases. एक 2 मिनिटं फोन येते. Hello. So types of RNA polymerases. In case of bacteria, single type is there. In case of eukaryote, 3 different RNA polymerases are there, and they have the different subunits. So in case of eukaryote, they have the 12 to 14 subunits. So little bit complex structure is there in case of eukaryotes. Then in case of E. coli, which are the subunits present? अल्फा, अल्फा 2, बीटा आणि बीटा डॅश. Yes, 2 subunits of the alpha. म्हणजे alpha 2. Alpha 2, beta, B dash, omega and sigma. These are the subunits present to the this RNA polymerase, and it is called as a core enzyme. Core enzyme means the enzyme without the sigma factor. Whenever sigma factor bind to this core enzyme, it forms a hollow enzyme. This is the structure. Then some of the differences in RNA polymerases in archaea. There are several differences. So these are the some comparison between this eukaryotic RNA polymerase. Then we have seen some of the other properties like sensitivity towards some antibiotic or some antifungal agent, or sorry, fungal metabolite. This is the fungal metabolite alpha amantine. So this RNA polymerase, in case of eukaryote, there are 3 different types of RNA polymerases. RNA polymerase 1, RNA polymerase 2, and RNA polymerase 3. So which is the molecule synthesized by RNA polymerase 1? rRNA. rRNA. RNA polymerase 3? tRNA and single-stranded RNA. Yes, tRNA and 5S rRNA. Then RNA polymerase 2? mRNA.
mRNA. Yes, MR. RM. So you have remembered about this code RMT. Then there is a sensitivity. RNA polymerase 1 is insensitive to alpha amine. Polymerase 2 is low sensitivity. And 3, it has a higher sensitivity to the chemical that is produced by some fungi. Then some other antibiotics like rifampicin and streptolidegin is there that inhibit the bacterial RNA polymerase. Means eukaryotic RNA polymerase is resistant to these two antibiotics, rifampicin and streptolidegin, but bacterial RNA polymerase is sensitive. Then there is the first step, that is initiation of the transcription. Promoter पुढे आपण बघणार आहे how the synthesis occur. Then about the enzyme. आता आपण एन्झाईमचं बघत होतो अबाउट द बॅक्टेरियल एन्झाईम that is core enzyme alpha 2 beta b dash. It is called as a core enzyme. Alone it cannot recognize the promoter region. What is promoter region? The region where RNA polymerase enzyme binds. It is called as a promoter region, and it is the region from where the transcription start. It is the transcription start site. Okay. Promoter म्हणजे काय? It is the transcription start site is there, and it is the region where RNA polymerase enzyme binds. So core enzyme. तर हे लक्षात ठेवा, कोर एन्झाईम कशाला म्हणायचं? अल्फा 2 बीटा बी डॅश. कारण त्यांनी आपल्याला आधी दिले होतं की इट इज अ टेट्रामर, इट हॅज 4 सब युनिट्स. त्याचं रिझन काय? तर कोर एन्झाईम जे आहे त्या कोर एन्झाईमचे हे 4च सब युनिट्स आहेत. कुठले? अल्फा 2 बीटा बी डॅश. That is 2 subunits of alpha, 1 subunit of beta, and another is the B dash. So it is called as a core enzyme. Whenever sigma molecule binds to that, it is called as a holo enzyme. Okay. So this sigma factor is essential for or recognition of this promoter region. And whenever there is a recognition, then there is unwinding of the double helix or DNA helix is there. So sigma factor, it is essential. So initial binding of this bacteria with core enzyme, RNA polymerase core enzyme to the promoter, it depends upon the presence of sigma, because sigma is the main factor which binds to that promoter region. फर्स्ट कोण बाइंड होते? पहिल्यांदा सिग्मा बाइंड होतो. तो काय करतो? रेकॉग्नाइज करतो. दिस इज द रिजन फ्रॉम वेअर द ट्रान्सक्रिप्शन स्टार्ट्स. सो इट इज द सिग्मा फॅक्टर इज द रिक्वायर्ड फॉर रेकॉग्निशन ऑफ द प्रमोटर रिजन. फंक्शन लक्षात ठेवा सिग्माचं. इट इज द रिक्वायर्ड फॉर, कशासाठी लागतो सिग्मा फॅक्टर? recognition set of promoter. Yes, recognition of the this promoter region, that is the initial binding occurs by sigma factor, and without sigma factor or sigma subunit, this RNA polymerase, it fails to exhibit the necessary specificity for recognizing the initiation sites for transcription. Means sigma, it ensures the RNA synthesis or it begins at the correct site. Sigma काय करतो? It ensures this RNA synthesis, whether it is begin at a correct site or not. For this, the sigma factor is there. So the complete RNA polymerase, it is called as a holo enzyme. So holo enzyme includes core enzyme plus sigma subunit. Then RNA polymerase holo enzyme first bind to the DNA promoter. Promoter region आहे म्हणजे तू काय? इट इज द DNA मॉलिक्यूल. लक्षात येते का हे? होलो एन्झाईम बाइंड कुठे होणार आहे? डीएनए प्रमोटरला बाइंड होणार आहे. अँड देर आर सम स्पेसिफिक सिक्वेन्सेस, दे आर कॉल्ड एज ए -35 कन्सेन्सस सिक्वेन्स. इट फॉर्म्स ए क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स. इनिशिएशन स्टेप मध्ये आपण जाणार आहे, पण त्याच्या आधी म्हटलं बॅक्टेरियल सिग्मा फॅक्टर काय हे इम्पॉर्टंट आहे. सो दिस इज दी RNA polymerase holo enzyme. इथे दिसते का? इट इज ए कम्प्लीट एन्झाईम इज देअर. इट इज अलॉंग विथ दी सिग्मा फॅक्टर. आणि हा जो सिग्मा फॅक्टर दिसतोय तो कुठे बाइंड झालाय? इट इज बाइंड
to this DNA molecule at the promoter region. इथे promoter regionला there are the two consensus sequences. Consensus म्हणजे काय, की जे कन्झर्व्ड आहेत, स्पेसिफिक आहेत. तर ते सिक्वेन्सेस कुठले आहेत, -10 आणि -35 रिजन. तर -10 आणि -35 म्हणजे काय आहे, तर हे स्पेसिफिक बेस सिक्वेन्सेस आहेत. अँड इट इज अपस्ट्रीम रिजन. अपस्ट्रीम म्हणजे काय, तर तुम्ही एक ऍक्सिस आहे, त्या ऍक्सिस वरती सेंटरला 0 आहे. 0 पासून आपण जे हे काढतो ना, कोऑर्डिनेटर काढतो, तर त्याच्यामध्ये 0 जर सेंटरला असेल तर 0 पासून जे राईट साईडला येतात ते सगळे पॉझिटिव्ह असतात. बरोबर, पॉझिटिव्ह साईन देतो आपण त्यांना 1 2 3 4. आणि 0 पासून जे बॅक साईडला येतात, लेफ्ट साईडला, त्यांना आपण काय करतो, निगेटिव्ह मार्किंग देतो. दॅट इज -1 -2 -3. सो अपस्ट्रीम आणि डाऊनस्ट्रीम असं आपण त्याला म्हणू शकतो. तर ते लक्षात येते का, अपस्ट्रीम आणि डाऊनस्ट्रीम काय. सेंटरला जर 0 असेल तर 0च्या बॅक साईडला तुम्ही गेलात तर तिथे काय असणार आहे, -1 -2 -3 असे रिजन असणार आहे. आणि 0 पासून जर राईट साईडला गेलात तर तिथे काय असणार आहे, 1 2 3 4 पुढे बेस सिक्वेन्सेस असणार आहे. सो दिस इज द, जे राईट साईडला आहेत त्यांना आपण डाऊनस्ट्रीम म्हणतो आणि जे लेफ्ट साईडला आहेत त्यांना काय म्हणतो, अपस्ट्रीम सिक्वेन्सेस आर देअर. सो दीज आर दी बोथ upstream sequences. So here is the -10 region, means it is the -10th base, and it is the -35 region is there. So it has a name, specific name is there. Pribnow box, तुम्ही ऐकलं असेल, टाटा box, Pribnow box. These are the name of that specific sequences. So RNA polymerase holoenzyme, it binds to this -10 sequence, which is called as a Pribnow box. ऐकले का हे Pribnow box? हो मॅम. Yes, it is the Pribnow sequence. So as it does so, the DNA helix is unwound to form the single stranded region and the open complex. Initially it is a closed complex. ज्यावेळेला तो बाइंड होणार आहे त्यावेळेला काय असणार आहे, इनिशियली इट इज द क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स. बट whenever there is the unwinding starts, it is called as a open complex. So RNA polymerase holoenzyme is now poised to begin the transcription. It is now responsible for the beginning of the transcription, and the first nucleotide added is usually purine. तर हे एक लक्षात ठेवायचं तुम्हाला, की whenever biological synthesis is there, it starts with the purine molecule, either adenine or guanine. So purine is required for the first or transcription मध्ये किंवा कुठल्याही प्रोसेस मध्ये purine is the sequence which is added first. So after formation of this 10 phosphodiester bond between the ribonucleotide, sigma molecule dissociates. Sigma sequence is dissociated from this enzyme and RNA molecule is synthesized. So sigma, its function is only to recognize this promoter region. Okay. Sigma चा रोल काय आहे, तर recognition. So it is not involved further. त्यामुळे सिग्मा तिथून रिलीज होतो आणि फक्त जो एन्झाईम शिल्लक राहतात ती कुठलं असतं, इट इज द कोर RNA पॉलिमरेज. समजलं काय? हॅलो, समजतंय का? हा मॅम, समजतंय. हो मॅम, समजतं. बाकीच्यांना? हो मॅम, समजतं. Okay. So this sigma subunit, it is free to dissociate from this RNA polymerase enzyme and completing its role, and then it can establish a necessary specificity for binding to the new transcription site.
Means whenever sigma is dissociated, it can again bind with the same enzyme, but at the time of replication or transcription of the new molecule. Then this bacteria, it has a multiple sigma factor. तुम्ही ऐकलं असेल, sigma factor is multiple and it is responsible for recognition of the promoter, that is initiation sequences. So main sigma factor in E. coli, it is sigma 70. It is called as a sigma 70, sigma 54, sigma 32 and sigma 28. It is also present but in lower concentration. So this superscript associated with the sigma, it represents the molecular weight of the protein. What is the sigma 70, 54, 32? These numbers are nothing but the molecular weight of the protein into 10 raised to minus 3. म्हणजे सिग्मा 70 जर असेल तर ते काय 70 हे, it is the molecular weight. That is molecular weight of the protein is 70 into 10 raised to minus 3. Okay, Daltons. So this is the molecular weight of the protein. Then under certain changes in the environmental condition, there are the different promoters used. म्हणजे तुम्ही heat shock protein असे ऐकलं असेल शब्द. Heat shock protein means whenever any unfavorable conditions are there, environmental conditions are unfavorable. At that time, these sigma factors like sigma 32, sigma 54, they increase in the concentration and direct the RNA polymerase. Means they bring about the binding with RNA polymerase. They form the whole enzyme with RNA polymerase and to bind to the promoter consensus sequences, that is the TTGCA for the sigma 54 and this is for the sigma 32, which are different than the Pribnow sequence which is recognized by sigma 70. तर हे लक्षात आलं का, ज्या वेळेला काही एन्व्हायरमेंटल ऍडव्हर्स कंडिशन क्रिएट होतील, टेम्परेचर इन्क्रीज होईल, तर त्यावेळेला काय होणार आहे, तर हे जे सिग्मा फॅक्टर आहेत दोन्ही सिग्मा 54, सिग्मा 32, दीज आर ऍक्टिव्हेटेड अँड दे बाइंड टू विथ कोर एन्झाईम. हे दोन सब युनिट काय करणार आहेत, ते कोर एन्झाईम बरोबर बाइंड होणार आहेत अँड दे रिकॉग्नाइज दिस स्पेसिफिक सिक्वेन्सेस. हे दोन्ही स्पेसिफिक सिक्वेन्सेस ते बाइंड करणार आहे, विच इज डिफरंट फ्रॉम द प्रिब्नॉ बॉक्स. तर ते प्रिब्नॉ बॉक्स पेक्षा कसे आहेत, वेगळे आहेत. So under that condition, there may be any specific stress response produced by that bacteria. आता वेगळा रिस्पॉन्स किंवा काय म्हणायचे सर्व्हायवल साठी घेतलेली हे स्टेप असू शकते की वेगळे सिग्मा फॅक्टर प्रोड्यूस करायचे आणि ते काय करायचे, दॅट इज ब्रिंग अबाउट द ऍक्टिव्हेशन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, दॅट इज ट्रान्सक्रिप्शन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल. So this may be the stress response in that bacteria. So this is about the enzyme RNA polymerase in prokaryotes. समजलं का हे? हॅलो, समजते का सांगा? हॅलो, हा मॅम समजतंय. बाकीचे कोणी काहीच बोलत नाहीये. सुप्रिया, समजतंय मॅम.
समजते मॅम. ओके. बाकी सौरभ? हो मॅम समजते. समजते ना सगळ्यांना? आणि जॉईन नाही झाले बाकीचे? लिंक मिळाली नाही का सगळ्यांना? So this is about the RNA polymerase holoenzyme and how it is called as a holoenzyme. Whenever a core enzyme bind with the sigma factor, it is called as a holoenzyme. So RNA polymerase holoenzyme is responsible for beginning of the transcription. तर हे आत्ताच आपण काय बघितलं त्याच्यामध्ये डिफरंट सिग्मा फॅक्टर्स आर देअर. सिग्मा 70, sigma 54. These are the normal sigma factor which is associated. While sigma 32 and sigma 28, these are the present in lower concentration in normal condition. But whenever there is the adverse environmental conditions, at that time there is the increase in the concentration of sigma 54 and sigma 32. And because of this, there is the binding of RNA polymerase to different promoter region other than the fibrin box. And there is the some RNA polymerase, it starts the transcription at different site, and this may be the stress response in case of bacteria. So there is a control mechanism how this control occurs. There is the regulation of the concentration of the sigma factor, and because of this regulation of the concentration of sigma factor, there is the preferential transcription of certain genes and not others. Means how the only particular genes are transcribed because of there is the regulation in the concentration of sigma factor. Sigma is the main factor which is involved in the regulation process. Okay, because sigma is involved in the recognition of specific promoter. समजलं का? ठीक आहे, समजलं. हो मॅडम. नेक्स्ट लेक्चरला आपण नेक्स्ट लेक्चरला आपण RNA पॉलिमरेज आणि पुढचे इनिशिएशन, इलॉंगेशन अँड टर्मिनेशन या स्टेप्स बघूया डिटेलमध्ये. ठीक आहे. पवार सर घेणार आहेत नेक्स्ट लेक्चर, त्यामुळे लिव्ह करू नका 1-2 मिनिटं.
हॅलो. हा तुम्ही लिव्ह केलं तरी चालेल. पवार सर दुसरी लिंक देतात त्याच्यावरनं जॉईन करा.